resting membrane potential in excitable tissue. So today we discuss at first the action potential. Action potential and some parts, some points that I can remember. Resting membrane potential, it can be recorded excitable tissue. If you consider the excitable tissue, skeletal muscle or any other muscle and the nerves or the axons, they are excitable cells, and the action potential is discussed in the text on nerves mainly. So we have to discuss about the action potential generation. And when a stimulator is connected in this way, it is the positive end, it is negative, and then there is the generation of and then there is initially there is the whenever the stimulating electrodes are outside the cell membrane or axonal plasma membrane, then there is no potential difference, and when one is introduced inside, then there is the significance of this potential difference inside and outside, and in an axon it is minus 70 millivolt. Minus means there is the inside in comparison to outside is the membrane potential, resting membrane potential. And when resting membrane potential is minus 70 millivolt, and if there is a recorder, and resting membrane potential, it is minus 70 millivolt, and when it is stimulated, then there is a stimulus artifact in the cathode ray oscilloscope, stimulating artifact. In spite of shielding, there is some movement that indicates the point of stimulation, and after that, after some time, then there is a progressive decrease in the membrane potential in this way. And when it is minus 55 millivolt, then there is abrupt rise of this potential, and it is recorded. This is the type of action potential generation. Whenever an axon is stimulated, then it is the stimulating artifact, ARTI, artifact. It indicates the point of stimulation, and after some time, depending upon the distance of the recorder, then there is a period, isoelectric point line, and it is called the latent period. Latent period. And then there is a gradual rise, that is then the diminution of this value to minus 55 millivolt. And in this case, the axons are experimented are of invertebrate species because they are relatively thick. In mammalian, the axons are narrow, and it is extremely difficult to separate them from one another. For this reason, the experiments are done on a squid or any invertebrate species, where the axon diameter is 1 millimeter or more, and it is easy to penetrate these axons,
and to do the experiment, invertebrate species. But the behavior is the same. Behavior is the same. And when this point is reached, then there is abrupt depolarization. Abrupt, very quick depolarization. Depolarization. And it exceeds, there is the isopotential line or the zero level, and up to plus 35 millivolt. And it is the millisecond, and if you consider this axis, it is another axis, it is the time, it is in millisecond, relatively quick process. Suppose it is the stimulator and it is the cathode ray oscilloscope. Stimulator oscilloscope, and when one is inside this, then there is the development of the resting membrane potential, cathode ray oscilloscope. And one is outside, another is inside, then there is the resting membrane potential, they do develop. And it is the stimulator. And when sufficient stimulus is given, then there is a propagated impulse. And how it is generated? It is the stimulus artifact, the point where there is this stimulation is given, and after some interval, then there is initially there is some gradual, there is the change in the resting membrane potential, and up to minus 55 millivolt, it is relatively slow process, and then there is the abrupt change in the membrane potential to the positive side, and it crosses the isopotential line to a value plus 35 millivolt, and it is called overshoot, and it is the firing level or threshold level, firing level plus 35 millivolt, and then there is similarly abrupt or quick repolarization. It is the depolarization and it is the repolarization. The later part of the repolarization is relatively slow. It is called after depolarization. Depolarization. And then it causes the baseline, and it is relatively prolonged. It is called after hyperpolarization. This part is overshoot. Clear? And in this case, this stimulus must be threshold or suprathreshold. And we are considering the behavior of a single action. Clear? Behavior of the single action, and stimulus that is given, it is a relatively quick type of stimulus, rectangular stimulus, not slowly rising. The stimulus, if you consider, it has a duration, and it is the magnitude. This is the duration of the stimulus, and it is the magnitude. Suppose it is these levels are the subthreshold. Whenever it is subthreshold, then there is no potential that can be recorded at a distance. But when it is the threshold value, if it is the threshold value or firing level, and in that case, threshold level, then there is this type of action potential can be recorded at a distance. And it is the action potential, and that will be propagated to its termination with undiminished characteristics. Clear? These are the threshold, these are the subthreshold stimuli. And then this action potential is generated. And you see from the appearance, it is monophasic action potential. It is primarily in the one side of this baseline. It is a monophasic action potential, and it will propagate, and it is responsible
for all the information given by the nerves and other physiological events like muscle contraction, synaptic transmission, glandular secretion also. Action potential do develop, and it is a quick process, milliseconds. In the neuro, this abrupt rise and rapid fall, and this part is it is called spike potential, spike potential, and duration is 1 to 2 milliseconds in case of neurons. So these are the features of action potential. It is given in the examination in this year. Action potential are generated, and if you record it at that site or any proximal or distal site, it remains the same, and its characters, that is shape and size, remains same. And if you take suprathreshold stimulus, there is no change in this case. There is no change in this case. So it is called all or none phenomenon. All or none phenomenon. All or none phenomenon. All or none. Whenever the threshold stimulus is applied, then there is the generation of action potential. And in a particular action, and this is the character. Clear? And whenever it is suprathreshold, there is no change. But when it is below the subthreshold, then there is no generation of action potential. So when it develops, it has the same character. So it is called all or none. All or none. And how it is possible? Due to changes in the permeability of different ions. Clear? Before going into this, we can consider what occurs whenever there is application of subthreshold stimulus. Clear? Then it will be easier to understand subthreshold stimulus. Suppose when you consider this below this threshold, subthreshold stimulus, what should be the change? And in that case, there is the change, but that can be recorded close to that of the stimulating electrode. Suppose few millimeter distance from this, and then it is the CRO. Few millimeter close to this, then only the subthreshold stimulus, effects of subthreshold stimulus can be known. But it is not propagated. Whenever the stimulus is withdrawn, it returns to the baseline level, and it will not be propagated in a definite speed and with definite characters. If the outer things remains constant. But in this case, whenever it is subthreshold, then there is different. It is of different nature. Subthreshold stimulus, and it can be recorded. The potential change can be recorded when it is close to this, not at a distance. Subthreshold stimulus, and from this you can have the concept of an electronic potential, and cat electrotonus, and also the concept of threshold stimuli. And in all textbooks, they discuss in detail. Suppose you take in this way. Whenever there is application of the subthreshold stimulus, suppose it is minus 70 millivolt, it is the resting membrane potential, and it is minus 55 millivolt, and it is minus 85 millivolt. So it is hyperpolarizing and it is the depolarizing. When it is recorded near the anode,
When it is recorded near the anode, it will be like this, recording near the anode. Then this type of potential can be recorded, and this type of potential can be recorded. Corresponding changes at the cathode are depolarizing. And their values are, it is the anelectronic potential and it is the cat electronic potential near the cathode. Cathodal stimulus is depolarizing and it will generate or stimulate the nerve. Anodal stimulus will add positivity outside. So it is hyperpolarizing. And if you take these values, that is depolarizing, these values, that is the 0.2, suppose 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1.0 times the threshold value. And the same magnitude as taken, and it is recorded at the anode. Same magnitude, same stimulus, but opposite polarity at the anode, then you get this type of hyperpolarizing events. Now whenever, and you see the initially, that is of this 15 millivolt, of this 15 minus 70 plus 55 minus 15 or 15, that is the numerical value, up to 7, and they are equal in this intensity, but also only change is in the polarity. But then you see, then it is override in comparison to that of the same strength at the anode. So it is called local response. These are the local response. And below is the anelectronic potential, and above is the cat electronic potential. So whenever the strength is given and at the different grades, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 times the threshold strength, and you see the initially up to 7 millivolt depolarization, they are similar appearance, only change in the polarity. But when it exceeds 7 millivolt depolarization, then it exceeds that of the corresponding anelectronic potential, and it is called local response, and it indicates there is involvement of the nerves. There is the sodium channels are opening, and 1.0 you consider, one that is the runaway action potential, another is the local response, or it is the cat electronic potential. One time it is stimulated and then action potential has been generated, and the other time it is not. So this is the threshold value. Clear? And it is given, it will be given in the examination. The effects with a graph make you the impression what occurs at the anode and cathode of subthreshold stimulus. And at the cathode there is the depolarizing and it is the exciting stimulus, and it is hyperpolarizing, relatively inhibiting this. That is, it makes the membrane potential more away from the firing level. The figure may be to some extent defective, but you will find in your textbook the correct figure. But the basic theme is that it is subthreshold stimulus. Here, subthreshold stimulus. Now you can return
Now the strength and the duration has also some effect. Strength and duration has some, suppose the duration is second or millisecond and the duration is, and the strength is volt. If you consider strength of the threshold stimulus, it is also, strength is not fixed, it depends upon duration, and there is a strength duration curve. Strength duration curve is given in your texts. Strength duration curve. Strength duration curve is like in this way. Strength duration curve. Suppose it is the strength and it is the duration, and you will have a graph like rectangular hyperbola, strength and it is the duration, strength and duration. And when and whatever may be the strength, when it does not, it is, there is a, when it is subthreshold, whatever may be the duration, it will not stimulate. But when it is threshold level, and then it can stimulate after a prolonged time. Suppose it corresponds to this value, threshold level. And this intensity of strength, it is called Rio base. And this time is called utilization time. It is the utilization time. And it is when the strength is below the Rio base, whatever may be the duration, it will not stimulate it. Yeah. And there is two other terms. There is the one is, suppose what is the chronaxy. If you take the twice this value of the Rio base, and in that case, this duration is called a chronaxy. CHRONAXIE. Chronaxy. Twice the Rio base voltage. The time required is this. Clear? Strength duration curve. In case of the threshold stimulus, and it depends upon this duration, and when this duration is below this level, whatever may be the strength, it will not stimulate it. So the multiplication of the strength and duration appears to be a constant in threshold stimulus, in case of threshold stimulus. And in that case it is called Rio base voltage, Rio base, and the time required to stimulate is called utilization time. And when you consider the twice the Rio base voltage, the time is called chronaxy, and it is variable in different excitable tissues. It is less in case of nerves and more in skeletal muscle. So it indicates the excitability. Clear? It indicates excitability. Suppose with the application of cold, this chronaxy will increase. When it becomes less excitable, the chronaxy will be more. If there is some neuropathy, in case of a nerve, or myopathy in case of, then the chronaxy will increase. So that it becomes less excitable. Strength duration curve. Clear? Now we can return to the action potential. Now it is the firing level, and this part you may consider it electrotronic potential.
up to 7 millivolt depolarization. It is the 7 millivolt depolarization. And then when it reaches this value, then suppose initial part, there is the minus, there is the up to 7 millivolt, it is the electronic potential, and then it is the local response. You can consider the local response. You can divide it into part. And then the firing level, then there is rapid, abrupt depolarization. And what is the reason for this? Reason for this is that you can compare with this figure. Initially, they are only of different polarity. They are otherwise they are same. But when it exceeds this 7 millivolt depolarization, then they are more amplitude than at the anode, and it is due to behavior of the membrane. Membrane is there is sodium voltage gated sodium channels are opening, and whenever there is further depolarization, more and more are opening. An example of positive feedback. And at the firing level, a huge number of sodium channels do open. Voltage gated sodium channels do open, and there is abrupt increase in the sodium ion to enter from the extracellular fluid within the exoplasm, and there is the potential do changes. Initially, and it surpasses the zero value. It becomes plus 35 millivolt. And so it is completely depolarized, and it is from the stimulation it propagates. But this potential changes when it does not reach the threshold value. It is the threshold value firing level, and then if you remove the stimulus, then it will revert back to the normal value. That is the repolarizing forces they are operating. Whenever there is some amount of depolarized subthreshold level, then either potassium will come out or chloride will go in, so that the normal resting potential is regained or restored. But when it reaches this firing level, huge amount of voltage gated sodium channels do open, and there is huge flux of sodium ion from outside to the inside. Sodium ion concentration in the extracellular fluid is 140, roughly take a representative value 140 millimole per liter, and within the cells it is 15 millimole per liter. So there is a concentration gradient and also electrical gradient for entry of sodium from outside to inside, and it will overwhelm the repolarizing forces, and it will try to bring the resting membrane potential to its equilibrium potential. Few days ago, we discussed about what is the equilibrium potential, and these are extremely easy things. And I am sure you have all gone through the books and have acquired sufficient knowledge. So we should not bother about that. We should proceed. Clear? Resting membrane potential development, Donan equilibrium, and then your Nernst equation, and then this equilibrium potential. We discussed one day, and these are extremely easy things, and I think you have gone through books and have acquired sufficient knowledge. And in case of sodium, if you can remember, and it is plus 60 millivolt at a particular temperature, equilibrium potential, ENA. So it will try to bring to this value, but it will not attain. বোঝা গেল? মানে সেখানে প্রচুর সোডিয়াম আয়ন যদি সেখানে কাজ করতে থাকে, অন্য আয়নগুলো সেখানে যদি তারা এফেক্টিভ না থাকে ট্রান্সপোর্ট, তারপর সেটা প্লাস 60 মিলিভোল্টে পৌঁছানো উচিত, বাট ইট ইজ নেভার, ইট ডু নট অ্যাটেইন দিস ভ্যালু,
What is the reason? Reason is that is the opening of the sodium channels that are short-lived. They open for a very short time and then close. Short-lived. Opening is short-lived. খুব ক্ষণস্থায়ী। সোডিয়াম চ্যানেল ওপেনের সঙ্গে সঙ্গে সেটা আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আউটসাইড গেট কোনো বইয়ে বলছে এম গেট, আর ভিতরে বাইরে এইচ গেট এসব বলছে। হ্যাঁ, বাট অল দি টেক্সট ডু নট মেনশন ইট। বাট দ্যাট ইজ ভোল্টেজ গেটেড সোডিয়াম চ্যানেলস, দ্যাট ইজ দি ওপেনিং ইজ short-lived. So they open for a very short time, and it is one of the reasons that this value of plus 60 millivolt is not attained. যেমন আমাদের লোভের নিবৃত্তি নেই, আমরা অনেক কিছু চাইছি, যেটা পাচ্ছি তার থেকে অনেক বেশি চাচ্ছি। হ্যাঁ, সেরকম এখানেও একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু করা আছে, এর বাইরে সে যেতে পারবে। Now sodium channel is short-lived, and what occurs, and it goes into an inactivated state. Not only closed, it goes into an inactivated state. And here there is the question of the H gate also, and it few milliseconds is required to acquire its normal conformation, original conformation, so that it can respond to another stimulus. So that and at the same time the voltage gated potassium channels are opening. Their opening is relatively to some extent low, to some extent delayed, but it is prolonged opening, and they all factors come together so that that is the membrane potential does not exceed plus 35 millivolt. One is the opening time of voltage gated sodium channels is very short. Second is it closes and it forms an inactivated state, and it remains in that state for a few milliseconds, and then it regains its original configuration so that it can respond to another stimulus. Third is that in the meantime voltage gated potassium channels, they are opening, and they are relatively late to open, but they are relatively prolonged, and it brings about this repolarization. At the same time, it is also another factor so that this from plus 60 millivolt is never attained. Yeah. And at the end of this repolarization phase, then there is then it is relatively slow. Repolarization is relatively slow. It is called after depolarization, and it crosses the baseline. It becomes more negative than the resting membrane potential. And this time sodium channels are closed, but potassium channels are open. They will try to draw the membrane potential to the equilibrium potential of potassium ion. It is minus 90 millivolt or so, but it does not occur because it is also time bound. They are not open, and repolarizing forces bring it, and these forces will bring it again to that of this level. It is after hyperpolarization, and it is due to prolonged opening. It is the prolonged time. More time is required to close ultimately all the potassium channels, voltage gated potassium channels, and then the normal forces of maintaining the resting membrane potential, they are operating, and the resting membrane potential then again reached about minus 70 millivolt. Clear? Now this after depolarization is relatively short time, 4 milliseconds or so, and it is after hyperpolarization is 40 milliseconds,
and it is after devaporation, it is 4 millisecond or so, 4 millisecond or so, 4 millisecond or so. And it is due to behavior of the membrane channels. Suppose in this figure you can consider what occurs. Suppose it is the sodium channels, they are opening and they remain, and it is the sodium behavior of the sodium channels, and they complete within this is complete. Sodium channel conduction, sodium channel activity, relatively short lived, but these potassium channels when open it is relatively prolonged. Potassium channel, it is slowly acting and but it is prolonged. Potassium channel conductivity. Red is the sodium channel activity and blue is the potassium channel activity. Sodium channel activity is doing down, that is the depolarization phase. That potassium exit of the potassium channel, it is late to appear but it is prolonged, and it is responsible for this repolarization, spike potential after depolarization and also after hyperpolarization, because it closes after a relatively long time. So from this discussion it appears that it is not any difficult thing, and when we will read the textbook it will be easier also. And in that case we have to consider the excitability. If two successive threshold or suprathreshold stimuli will be given, what should be the effect? The concept of refractoriness, absolute refractory period and relative refractory period. Absolute refractory period and relative refractory period. Clear? Absolute refractory period. Absolute refractory period from the firing level up to 1/3 of repolarization is the absolute refractory period. Absolute means a stimulus of whatever may be the strength, it fail to excite again. Clear? You have considered it is the threshold stimulus. You are getting this action potential and it will propagate. Clear? But after a very short interval, you can stimulate it again. But within the absolute refractory period, whatever may be the strength of the stimulus, it will not be effective. Yeah. Absolute refractory period. And why it is so? Because most of the sodium channels are in the inactivated state. In your test you find M gate on outside, H gate on outside. And in that case, in your test explain, there is the H gates are closed. And after that period, the H gate will open and M gate will close, or the normal configuration is seen. And after that, it can respond. Because during this absolute refractory period of no stimulus strength, whatever may be the stimulus strength, even more than this, and it will fail to do the response. It is called absolute refractory period because most of the sodium channels during this are in the inactivated stage,
and they will gradually reverting to the normal configuration. Normal configuration. Normal configuration. Normal configuration. Yeah. And when this point is passed, up to beginning of this, after depolarization, after beginning of this, after depolarization, this is the relative refractory period. Relative refractory period. And in that case, some of the sodium channels are regaining their original conformation. বোঝা গেল? যেমন একজন লোক অনেকক্ষণ পরিশ্রম করলো, বাংলায় বললে বুঝতে, পরিশ্রম করলো, তারপরেই যদি তাকে পরিশ্রম করতে বলা যায় সে পারবে না। সে বলল আমি খানিকক্ষণ রেস্ট নিচ্ছি, তাহলে তার পক্ষে সম্ভব হবে। সে খানিকক্ষণ রেস্ট নিয়ে আবার সেই কাজ। এটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই হচ্ছে। আমরা রাত্রেবেলা ঘুমিয়ে পরের দিন এনার্জি পাচ্ছি। যারা গাড়ি চালায় তারা দেখবে যে প্রথমে 3 ঘন্টা চালালো, তারপরে বললো যে আমি একটু চার দোকানে বসি, 15 মিনিট রেস্ট নেই, তারপর সে আবার চালাতে পারবে। তার মধ্যে তাকে জোর করলে হবে না। দ্যাট ইজ দি কনফিগারেশন অফ দিস sodium channel will regain the normal configuration, and they are gradually regaining. And so in that period, that is the from the end of the absolute refractive period to the beginning of the after depolarization is that short time, and in which if the stimulus strength is more, you can have some form of action potential or some change in the, not exactly of this value, but it is possible to stimulate it again. Now very short time it is more excitable, it may be more excitable, supernormal period, but it is very small time, so you can ignore it. And during the after hyperpolarization, the subnormal period of excitability, so you can take roughly, ignoring the small part, there is the after this part, after this absolute period, it is the relative refractory period, because it is below the baseline. So this membrane potential at that point is to a more distance from the firing level, so more stimulus strength is required. So you can take, for rough estimation, after the absolute refractory period, up to this, it is the relative refractory period. And you can consider your text, different text explain it is to some extent in different way. And I am considering from Ganong's, there is the physiology, this how they explained. But in some text, good text, they explain that after the absolute refractory period, the remaining part is the relative refractory period, and that is also acceptable, because except the short time after depolarization, and there may be some increase in the excitability, because most of the sodium channels are regaining its conformation very short time, and you can ignore it. It is the supernormal value, and it is subnormal value, but you can very short time you can ignore it. Then absolute period, after then relative refractory period. Clear? So it is the behavior of this, and it is different in different cases. It is not equal in case of skeletal muscle and nerve also. In cardiac muscle, they do vary. Do they vary? In case of neurons, this action potential, it is only language. Here. Now you can ask me how it will propagate, this membrane will, it is propagation of the impulse. It is also important in this case. Propagation of the impulse. How the impulse is propagated? এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এটা কি করে যাচ্ছে এটা তোমাদের জানা থাকা দরকার। বইয়ে সবই দেওয়া আছে। Good texts are available in the market. They are only waiting for you to observe this.
Very easy subject. How this it is propagated, the method of propagation. First, in the case of unmyelinated nerve and myelinated nerve. In case of unmyelinated nerve, suppose you are stimulating at this part. Initially, everywhere it is outside is positive, and inside is negative. But at that part, it is positive inside, and negative outside. Clear? Negative outside. It is the area of stimulation. And whenever the action potential is generated, even if the action potential is not generated, then there is circular flow of current. Suppose from this side to positive in this side. Circular current flow. And if you consider on one side, and in this way it will depolarize in this part. And whenever the action potential is generated and the circular flow is sufficient to initially there is local response, and then ultimately the firing point is reached, and it will propagate. Clear? Suppose action potential is being produced by the stimulus, and there is this action potential generation. And whenever there is circular stimulus from point A to B or C on other side, in this artificial conditions, you stimulate it and there is action potential generation. Action potential means inside is positive and outside is negative, and there is circular current flow, because they contain the electrolytes, and they are electrically permeable. Vidyut poribahi banglaয় বলে, conductor of electricity, and so there is circular current flow from this part to this part, and in this way, and there is gradual depolarization of this site. And ultimately it will reach the threshold level, and whenever it reaches the threshold level, then there is generation of action potential at the point B. Similarly, there will be action potential on the point C. In this way, it will propagate. It will not revert back, because the proximal in either side, if you consider, and it is in the refractory state. So electrical activity will propagate in this way and in this way, both in this way. In the body, it is in one direction. In the motor case, from the cell body to the outside, and in the sensory system, from the periphery to the center, physiologically. But experimentally, you can take out any nerve, any unmyelinated nerve, you can stimulate it. Then it will propagate on either side. Yeah. Either side. And by the circular current flow, it is possible. But in case of myelinated fibers, there is the myelin sheath is there. They are produced by the Schwann cells, and there are nodes of Ranvier. In higher secondary texts are also given. So physiology in MBBS course is an extension of your higher secondary studies, nothing but. And questions are given in the university examination is very easy subject and easier questions, and lenient behavior from our side. And so
the fatality in the passing is very low percentage. So it is your blessing, good texts are available, you are all meritorious people, but we have to cover this syllabus, and it is the mode of propagation in the unmyelinated fiber. In myelinated fiber, it jumps from node to node, nodes of Ranvier, These are the nodes. Whenever the stimulation is going on, there is action potential is being generated. Then it is positivity inside, and it is negativity outside. So in that case, it will affect the same circular current will flow. That is the outside positive, and it is the negative. And voltage gated sodium channels are concentrated at the nodes of Ranvier. RANVIER, Ranvier, nodes of node. So whenever there is stimulation at this, and there is the generation of action potential. Action potential means there is the change in the polarity. Inside becomes positive in comparison to other sides, and then there is the current flow, circular current flow from node to node, and it is the myelin, and here there are some sodium channels, but their numbers are few. There are numbers of few. This concentration is much more. Concentration of voltage gated sodium channels in the road of Ranvier is 2000 or so. That is more than 1000. And in case of myelin over myelin, it is only 25 or so. Because they are the membrane structure, superficially they can have. And myelins, they are insulations. They increase the transmembrane resistance and reduce this capacitance. Whatever it may be, but there is the circular current flow, that is from this part to this part. In this way, the circular current flow, and due to this voltage level of action potential, it is sufficient to generate a value, that is threshold value is attained, overcoming all the resistances, and the action potential will generate in this way, action potential. Then it becomes inside positive and outside negative. And it will not revert back because it is in the absolute refractory period in that case. So it will propagate in this stage, in the node to node. And speed of conduction increases, and 50 times in comparison to the similar unmyelinated fibers, 50 times or more. If you consider the unmyelinated fiber of the particular diameter and myelinated fiber of the same diameter, its conduction increases more than 50 times, because this myelin is produced by the Schwann cells. There is the rounding of the Schwann cells. Aborton korche tar pashe. Rounding, and from the plasma membrane material they are found. They are mainly lipid, to some extent protein structures. There are different types of proteins, and they behave in such a way, there is 100 times there is the fold of this plasma membrane, and this resistance is increased, membrane will increase, and capacitance will decrease. Because they are in series. So resistance will be summated. Transmembrane resistance will increase, but capacitance will decrease.
Because when you have gone to physics texts, you will find these capacitance. If they are in the series and they are summated effect is in the reciprocal, you are consider reciprocal. So the capacity is capacitance is reduced. The net result, there is much increase in the velocity, and there are different terms that is used. The length constant or space constant, and also time constant also. And these are to some extent complicated to be discussed in the class, and I will give some idea, and I will give this in your display in the notice board, and you have to take the photograph and read it yourself. বুঝতে পেরেছো? লেংথ কনস্ট্যান্ট, টাইম কনস্ট্যান্ট, এগুলো আলোচনা এই জেনারেল ক্লাসে করলে তোমরা বিরক্ত হতে পারো। এইসব কমপ্লিকেটেড জিনিস আমাদের অত ডাক্তারির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অতটা নয়, সেজন্য আমরা অত শিখবো কেন? তোমাদের মধ্যে একটা বিরক্তিকর ভাব আসতে পারে। আমার পক্ষেও সেগুলো এক্সপ্লেন করা এখানে একটা জটিল ব্যাপার। কাজে সেই জন্য আমি একটা শর্ট তোমাদের আমি দিয়ে দেবো সামনের সপ্তাহে, পারলে পরে বোর্ডে তোমাদের দিয়ে দেবো, নোটিশ বোর্ডে। সেখান থেকে ছবি তুলে নেবে এবং বাড়িতে গিয়ে একবার একটুখানি কষ্ট করে একটুখানি পড়লে পরে এই জিনিসটা বুঝতে পারবে যে এটা বোধগম্য। বোঝা গেল? বোধগম্য, সেটা আমি দিয়ে দেবো তোমাদের। নাও it is to some extent of the action potential of the nerve, but in case of skeletal muscle it is also of the same nature, but the periods are to some extent prolonged. Clear? And in that case, this action potential, that is and in this case the spike potential is 1 to 2 milliseconds, and in skeletal muscle it is 2 to 4 milliseconds. And the resting moment potential skeletal muscle is minus 90 millivolt. Minus 90 millivolt. There are also other differences in the after depolarization, and after hyperpolarization is to some extent prolonged. But in case of skeletal muscle, the action potential is not the only thing. It has to do his action. His action is done at the neuromuscular junction. This function of the skeletal muscle action potential is similar to this, and it causes the liberation of neurotransmitter, and that causes this membrane neuromuscular junction. The examination of this year, you will find this question, and in response to this stimulation, then there is this muscle contraction begins, and their relation is like this. Suppose it is the same time action potential of a skeletal muscle. Action potential of the skeletal muscle millivolt, and if you consider the muscle contraction, and it is the muscle contraction, this. So in that case, it is the tension that is recorded, or force that is, it is the muscle contraction, it is the action potential. In response to this, you are getting this. It is the action potential that is responsible for this muscle contraction, and the muscle contraction, that is, it is sufficiently of it is of length, so that after the action potential, if another action potential comes in this way, then in that case there is every scope of summation in this case, summation of this, every scope of summation in this, summation of contraction is possible in skeletal muscle because of their short action potential and short period of refractoriness, and this muscle contraction period is relatively prolonged, and so it is possible to have summation of contraction. Contraction process is a chemical process. It has no relation to the electrical activity,
other than beginning. So if two repeated stimulus come in quick succession, so and then there is every chance of superimposition of the mechanical properties of the contractile property, and it is called summation of contraction or tetanus. But in case of nerves, the question when nerve contact with another nerve, only there is synaptic transmission. It is generation of action potential or some other form of potential in this case. It may be stimulatory or in cases of inhibitory. So in case of actions, then the neurons, when it is not joining with this muscle or so, and in that case, it is the only language and it is sufficient for that. But in case of nerve muscle preparation, the nerve are informing the muscle to contract. So its behavior and activity do have much effect upon the muscle contraction. Now time is up. You will learn yourself, and when you go through book, you will find that these are easy. And if I do commit some mistake, you can contact me. যে তোমার আপনি যে আলোচনাটা করেছেন এটা যথাযথ হয়নি, হ্যাঁ এটা আমার এটা মনে হয়, এটা হলে পরে আমরা খুশি হব যে না, এবং তোমাদের স্মল গ্রুপ ডিসকাশন যে দেওয়া আছে সেখানে তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারো, এবং এই চ্যালেঞ্জে কোনো দোষ নেই। At the beginning of the embryology আমরা কি দেখেছিলাম? Embryoblast and outer cell mass is known as, আজকে ডায়াফ্রাম পড়াবো না, ডায়াফ্রাম পড়ে, আবার ডায়াফ্রাম বডি ক্যাভিটিস পড়ে। আমাদের একটা বাকি রয়ে গেছে, আমরা তো ভেতরে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। We are discussing about the embryoblast, differentiation of the mesoderm, endoderm and ectoderm, embryo proper, তাই তো? Today I will discuss about the trophoblast, outer cell mass, the layer of trophoblast, first bench, the layer of trophoblast, inner cytotrophoblast and outer syncytiotrophoblast, and this cytotrophoblast having the mitotic figures and its capacity, cytotrophoblast's capacity কি? Proliferates and migrates. কোথায় migrates করবে? কোন জায়গাতে? কোন জায়গাতে মাইগ্রেট করে? তার বাইরে কে আছে? এই যদি সাইটোট্রোফোব্লাস্ট হয়, তো সাইটোট্রোফোব্লাস্টের সেলসগুলো এরকম, এরকম সাইটোট্রোফোব্লাস্ট থাকে। তার বাইরে কি থাকবে? syncytiotrophoblast, cytotrophoblast having distinct cell membrane, but when the cell membrane loses, this cell migrates into the syncytiotrophoblast and loses its cell membrane। একদম শুরুতে বলেছিলাম এরকম থাকবে সাইটোট্রোফোব্লাস্ট থাকে, এই সিনসাইটিও মাল্টিনিউক্লিয়েটেড সেলস, আর এটা হচ্ছে মনোনিউক্লিয়েটেড সেলস। এগুলো সব এক একটা সেলস। সেলস ছিল কি? শুরুতে এরকম ছিল তো, ইনার সেল মাস এন্ড আউটার ট্রফোব্লাস্ট। এই ট্রফোব্লাস্ট ডিফারেন্সিয়েট হয়ে গেল এটা কি? এটা কি ছিল?
সেকেন্ড উইকস অফ এমব্রায়ো, 2 লেয়ার্স ইজ দেয়ার, একটা হচ্ছে এপিব্লাস্ট অ্যান্ড হাইপোব্লাস্ট। এই যে এটা ইয়ক স্যাক, অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, দিস ইজ এক্সট্রা এমব্রায়োনিক বা প্রাইমারি মেসোডার্ম। তাহলে এই যে পার্টটা রয়ে গেল কানেক্টিং স্টক, তাহলে এইখানে কি সেল থাকবে? এইগুলোতে এগুলো কি সেল থাকে? সাইটোটোপ্লাস্ট। আর এই বাইরে থাকবে কি? সিনসাইটোটোপ্লাস্ট। এরা থাকে কোথায়? পুরো আমরা যখন বললাম যে হোয়েন ইমপ্লান্টেশন অকার্স, হাসছিস কেন? হোয়েন ব্লাফিং, তুই হাসছিস কেন? Stand up. You would tell me in which stage the embryo implanted at the uterine endometrium. Blastocyst, not blastula. Blastocyst. There is a cavity, blastocele, that blastocele cavity বা blastocyst cavity. এই যে এই ক্যাভিটিটা, এটা মনে রাখতে হবে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। হোয়েন দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য এমব্রায়ো প্রপার, দেয়ার ইজ অলসো ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য ট্রফোব্লাস্টিক সেল লেয়ার। একই সাথে হবে তো। আমরা তো ছেড়ে চলে গেছিলাম, আমরা এমব্রায়ো প্রপার, উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্য এমব্রায়ো প্রপার, ট্রাইল্যামিনার জামডিস, গ্যাস্ট্রুলেশনস, প্রিমিটিভ স্ট্রিক, প্রিমিটিভ নোডস, মনে কর নিউরোএক্টোডাম, নিউরোলেশনস, নিউরাল টিউব ফর্মেশন, এগুলো তো সব ছিল এমব্রায়োর ব্যাপার। দিস ইজ সোনলি দ্য প্রপার্টি অফ দ্য এমব্রায়ো প্রপার। কিন্তু আমরা তো ট্রফোব্লাস্ট বলিনি, আমরা বলেছিলাম শুধু দ্য সিনসাইটিওট্রফোব্লাস্ট অ্যান্ড সাইটোট্রফোব্লাস্ট, ইনার লেয়ার সাইটোট্রফোব্লাস্ট অ্যান্ড আউটার লেয়ার সিনসাইটিওট্রফোব্লাস্ট। তারপরে বলিনি। তাহলে এর বাইরে কি আছে? এই সিনসাইটিওট্রফোব্লাস্টের বাইরে এন্ডোমেট্রিয়াম, মেটার্নাল এন্ডোমেট্রিয়াল, যাকে বলা হয় স্ট্রোমা, এন্ডোমেট্রিয়াল স্ট্রোমা। সেখানে সেল থাকবে, সেখানে মেটার্নাল সব কিছু থাকবে তো। তোর এই ছাতাটি বেশ বাহারি। এন্ডোমেট্রিয়াল স্ট্রোমা থাকবে। তা আমাদের ফার্স্ট যেটা ইম্পর্টেন্ট, বিগিনিং অফ দ্য সেকেন্ড উইকস বা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেকেন্ড উইকস কি ফরমেশন হয়? টু জার্ম লেয়ার্স, এটা ঠিক আছে না, আমি ট্রফোব্লাস্টের বলছি। এমব্রায়ো নিয়ে এখন ভাববি না, ডোন্ট থিঙ্ক অ্যান এমব্রায়ো প্রপার। এমব্রায়ো প্রপার তো আমরা অনেকটাই ডেভেলপ করে দিয়েছি, গাট টিউব ডেভেলপ হয়েছে, ফোল্ডিং হয়েছে, কিন্তু বাইরের তো ট্রফোব্লাস্ট বলিনি। ট্রফোব্লাস্টের কি হবে? বল প্রাইমারি কোরিওনিক ভিলাই। হোয়াট ইজ কোরিয়ন? এই কি করছিস? আরে বল মোবাইল। তাহলে কি করছিল রে? না করছিল না, নিচে একটা কিছু করছিল। হোয়াট ইজ কোরিয়ন? দুটো ইম্পর্টেন্ট। দেখ, আমাদের আলটিমেট প্রাইম টার্গেট টু ফর্ম দ্য প্লাসেন্টা। উইদাউট প্লাসেন্টা অ্যান এমব্রায়ো ক্যান নট লাইভ। কেন? ফর দ্য ল্যাক অফ নিউট্রিশনস। তাকে নিউট্রিশন, অক্সিজেন কে দেবে? প্লাসেন্টা। কিন্তু প্লাসেন্টা হওয়ার আগে কে হ্যান্ড ওভার নেয়? প্লাসেন্টা হয়নি, ফরমেশন হয়নি। প্লাসেন্টা তো 3rd উইকস থেকে ফরমেশন শুরু হয়, প্রাইমোডিয়াল প্লাসেন্টা। তার আগে কে নেয়? এন্ডোমেট্রিয়াম। কিন্তু একটা জিনিস আছে, কর্পাস লুটিয়াম অফ প্রেগনেন্সি বলে একটা কথা আছে। কর্পাস লুটিয়াম অফ দ্য প্রেগনেন্সি 3rd month অবধি থাকে। আপ টু 3rd month the corpus luteum exists. After that, when the placenta is formed, the corpus luteum disappears. সেই জন্য বলা হয় লুটিয়াল ফেজ অফ প্রেগনেন্সি বলা হয়। আপ টু 3rd month লুটিয়াল ফেজ অফ প্রেগনেন্সি। যত হরমোন, এমব্রায়োর যে ডেভেলপমেন্ট, কর্পাস লুটিয়াম। আফটার দ্যাট প্লাসেন্টা ইজ ফর্মড। প্লাসেন্টা কে ফর্ম করলো?
প্লাসেন্টা ইজ এ মিউচুয়াল কন্ট্রিবিউশন from the fetus and from the mother. তার মানে from maternal components and fetal components both are contributing and forming the primordial placenta. Placenta heavy important জিনিস. Without placenta, an embryo cannot live in the amniotic cavity. তাই তো? তাহলে যে প্লাসেন্টা তৈরি হলো, আমাকে একটা জিনিস বলো, হোয়াট ইজ কোরিয়ন, সেকেন্ড বলো হোয়াট ইজ ডেসিডুয়া। এগুলো হয়ে গেছে একদম প্রিভিয়াস ক্লাস, না ওরকম সবাই মিলে বললে হবে না, একজন বল হোয়াট ইজ কোরিয়ন। কোরিয়ন and it you may call it কোরিয়নিক প্লেট। দেখবি যখন পড়বি এটা বারবার বইতে পাবি, কোরিয়নিক প্লেট অর কোরিয়ন, ডেসিডুয়াল প্লেট অর ডেসিডুয়া। তার মানে প্লাসেন্টা, এই যে প্লাসেন্টা তৈরি হলো, প্লাসেন্টার দুটো কম্পোনেন্ট থাকে, ফিটাল কম্পোনেন্ট, এম ফর মেটার্নাল কম্পোনেন্ট। এই ফিটাল কম্পোনেন্টটা কে তৈরি করে? কোরিয়নিক প্লেট। তাহলে হোয়াট ইজ কোরিয়ন? কোরিয়ন ভেরি ইজি, দ্য প্রাইমারি মেসোডাম। কাকে বলে? এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডাম। ফার্স্ট যেটা ডেভেলপড হবে সেটাই তো প্রাইমারি। এমব্রায়োর মেসোডাম তো পরে তৈরি হয় থার্ড উইকসে, তার আগে তো এমব্রায়োর বাইরে একটা মেসোডাম তৈরি হয়, দ্যাট ইজ কল এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডাম। আমরা এটা পড়েছিলাম। তারও স্প্ল্যাংনোপ্লুরিক লেয়ার আছে, তারও সোমাটোপ্লুরিক লেয়ার আছে। তারা কি করবে? তারা বাইরের লেয়ার তৈরি করে, এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডাম। এই এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডাম আর সাইটোট্রোফোব্লাস্ট, কারণ ইনার লেয়ার অফ দ্য সাইটোট্রোফ, এই যে সাইটোট্রোফোব্লাস্ট আছে আর এইটা মেসোডাম, এটা মেসোডাম তো, আবার ভেতরের দিকে ওই মেসোডাম থাকে এইভাবে ইয়ক স্যাককে ঘিরে, অ্যামনিওটিক স্যাক আর ট্রফোব্লাস্ট, এগুলো সব ট্রফোব্লাস্ট সেলস। আমি আঁকিনি, ট্রফোব্লাস্ট সেলস, সব ট্রফোব্লাস্ট সেলস, সিঙ্গেল মনোনিউক্লিয়েটেড সেলস, ট্রফোব্লাস্ট সেলস মানে সাইটোট্রফোব্লাস্ট। আর বাইরের দিকে এইগুলো আছে কি সিনসাইটোট্রফোব্লাস্ট। তাহলে এই যে দুটো মিলে, অর্থাৎ সোমাটোপ্লুরিক লেয়ার অফ এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডাম অ্যান্ড সাইটোট্রোফোব্লাস্ট, তারা কি তৈরি করলো? কোরিয়ন। কোরিয়ন কিন্তু এখানেই থেমে থাকবে না, কোরিয়ন তো তৈরি করলো ঠিক আছে, এই যে ও বললো না দ্য থার্ড উইকস অফ দ্য প্রেগনেন্সি, থার্ড উইক অফ প্রেগনেন্সিতে দ্য ট্রফোব্লাস্ট যে ডিফারেন্সিয়েশন হবে, the cytotrophoblast penetrates or migrates inside the syncytotrophoblast। সে থেমে থাকবে না তো, এই যে syncytotrophoblastের মধ্যে মাইগ্রেট করে গেল বাইরে, তাহলে একটা এই যে এগুলো থাকে কিরকম বলতো, কলাম হিসাবে, এইরকম কলাম, এগুলোকেই বলা হয় ভিলাই। এই ভেতরে থাকবে, ভেতরের যে থাকবে জিনিসটা, দ্যাট ইজ সাইটোট্রোফোব্লাস্ট। বোঝার চেষ্টা কর, cytotrophoblast covered by syncytotrophoblast, that is called primary villi, that is called primary কোরিয়ন। এটা কোরিয়নে হচ্ছে। কোরিয়ন মানে কি? এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডাম along with the cytotropoblastic layer of the trophoblast, মানে ইনার লেয়ার অফ দ্য ট্রফোব্লাস্ট। এই দুটো মিলে কোরিয়ন হচ্ছে। কোরিয়নে ফরমেশন হবে প্রাইমারি ভিলাই, সেই জন্য বলা হয় প্রাইমারি কোরিয়নিক ভিলাই। দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্য cytotrophoblast, inner cytotrophoblast, and outer covering is syncytotrophoblast। তার মানে সাইটোট্রোফোব্লাস্টিক সেলস ভেতরে থাকবে, বাইরের দিকে সিনসাইটিওট্রোফোব্লাস্ট থাকবে, দ্যাট ইজ কল্ড প্রাইমারি ভিলাই। প্রাইমারি ভিলাই হয়ে থেমে যাবে, তাহলে তৈরি হবে তারপরে কি সেকেন্ডারি ভিলাই অ্যান্ড টার্সেরি ভিলাই, আরও তৈরি হবে, ধীরে ধীরে হবে। আচ্ছা, হাউ ব্লাড অ্যান্ড ব্লাড ভেসেলস ইজ ফর্ম, কোথা থেকে আসে?
ওটা তো পরে, ওটা মেটারনাল ব্লাড এলো। আমি বলছি হাউ ব্লাড ইজ ফর্মড ইন দ্য এমব্রায়ো। এমব্রায়োর মধ্যে তো ব্লাড তৈরি হয় এবং একটা সার্কুলেশন এস্টাবলিশড হয়, তার নাম হচ্ছে ইউটেরো প্লাসেন্টাল সার্কুলেশন। তার মানে কি, দেয়ার ইজ এ মিক্সিং অফ দ্য ফিটাল ব্লাড অ্যান্ড দ্য মেটারনাল ব্লাড, সেই জায়গাটা জানতে হবে। এক্সচেঞ্জ কিভাবে হবে? এক্সচেঞ্জ এরিয়াকে থ্রু কানেক্টিং স্টক। কানেক্টিং স্টক তো একটা ন্যারো ব্যান্ড অফ মেসোডার্ম অ্যালং উইথ দ্য সাইটোপ্লাজম, সেটা কি পুরো জুড়ে আছে? সেই জন্য তো আমাদের দুটো পোল পাই ইন দ্য এমব্রায়ো, এমব্রায়োনিক পোল, অ্যাব এমব্রায়োনিক পোল। তাহলে এমব্রায়োনিক পোলে কানেক্টিং স্টক থাকবে, তাহলে চারপাশে কি ওরকম অ্যাব এমব্রায়োনিক পোলে এত কানেক্টিং স্টক পাবি? অনলি ওয়ান কানেক্টিং স্টক ইজ দেয়ার, that the embryo is suspended from the trophoblast by a connecting stalk. A connecting stalk in future umbilical cord. তার মানে তাকে কি আসতে হবে? কানেক্টিং স্টকে কি আসতে হবে? তবে আম্বিলিকাল কর্ড হবে, ব্লাড আসতে হবে, ব্লাড ভেসেলস আসতে হবে, আম্বিলিকাল আর্টারি অ্যান্ড আম্বিলিকাল ভেইন। কারণ হার্ট কবে ফর্মেশন হয়? এই তুই বারবার হাসছিস কেন? তোর কি সমস্যা হয়েছে, এত হাসি কেন? টিউব ফর্মেশন। হার্ট টিউব কবে ফর্মেশন হয় এমব্রায়োতে? প্রিমিটিভ নোড, প্রিমিটিভ স্টিক, প্রোকোডাল প্লেট, ক্লয়কাল মেমব্রেন, নিউরোএক্টোডাম, and also the differentiation of the intraembryonic mesoderm, paraxial mesoderm, lateral plate mesoderm, intermediate mesoderm. আমরা তো এটা নিয়ে এখন কথা বলছি না। We are talking about extraembryonic tissue, that is trophoblast. এটা তো এমব্রায়োর মধ্যে নেই, এমব্রায়োর বাইরে আছে, কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল for the formation of placenta. Otherwise placenta is not formed, there is no embryo বাঁচবে? এমব্রায়ো কোনোদিন বাঁচতে পারবে? এই এমব্রায়োর কি দরকার? নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড অক্সিজেন। এছাড়াও এমব্রায়ো থেকে ওয়েস্ট মেটেরিয়াল অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড সেটা ফিরে যাবে কোথায়? দ্যাট উইল রিটার্ন ব্যাক টু দ্য মেটারনাল ব্লাড। তাহলে এক্সচেঞ্জ করাতে হবে। একটা কোশ্চেন ছিল তোদের নয়, সেকেন্ড সেমে কোশ্চেন ছিল প্লাসেন্টাল মেমব্রেন। প্লাসেন্টা থেকে অনেক কঠিন কোশ্চেন আসছে, হাউ প্লাসেন্টা ইজ ফর্ম অ্যান্ড দ্যাট শর্ট নোট অন প্লাসেন্টাল মেমব্রেন, সেটা আলাদা এন্টিটি, এরপর প্লাসেন্টাটা পড়বো। কিন্তু হাউ প্লাসেন্টা ইজ ফর্ম মানে প্রাইমোডিয়াল অফ দ্য প্লাসেন্টা। আমি বারবার কি বলছি, এখানে যা কিছু 8 উইক্সের মধ্যে প্রাইমোডিয়াম তৈরি হয়ে যাবে। প্রাইমোডিয়াম মানে প্রিমিটিভ এমব্রায়োনিক ডেরিভেটিভস, প্রিমিটিভ এমব্রায়োনিক টিস্যু। সে হার্ট বলো, কিডনি বলো, ব্রেন বলো, সব তৈরি হয়ে যাচ্ছে তো 8 উইক্সের মধ্যে। তারপরে তার ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে। এটা বোঝা গেল? ও ঠিকই বলেছিল যে এর মধ্যে অনেক ভ্যাকুয়েলস তৈরি হয়। এই ভ্যাকুয়েলসগুলো একসঙ্গে করে এইরকম ল্যাকুনা তৈরি করে। ল্যাকুনা, অনেক ল্যাকুনা তৈরি হয়। আর বাইরে মেটারনাল ব্লাড আছে, তার নাম কি? মেটারনাল সাইনুসয়েডস, মেটারনাল ক্যাপিলারি সিস্টেম, তাকে বলা হয় মেটারনাল সাইনুসয়েডস, অর্থাৎ ডাইলেটেড এনগর্জড। সেই ব্লাডটা, কারণ যত বাড়ছে এমব্রায়ো, সাইটোট্রোফোব্লাস্টের ডিফারেন্সিয়েশন আরো বেশি, এটা মনে রাখবি। দ্য গ্রোথ অফ ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য ট্রফোব্লাস্ট is more than the growth of the embryoblast. এমব্রায়ো প্রপারের থেকেও আরো বেশি ডিফারেন্সিয়েশন হবে। কারণ না হলে যদি ইউটেরোপ্লাসেন্টাল সার্কুলেশন না ডেভেলপড হয়, নিউট্রিশন পাবে কোথা থেকে? হার্ট বিট করবে কি করবে? হার্টে তো ব্লাড দিতে হবে। এই ব্লাডটাও তৈরি হয় মেসোডার্ম থেকে। আমরা একটা বলেছিলাম না যে এক্সট্রা এমব্রায়োনিক সিলোম অ্যান্ড ইন্ট্রাএমব্রায়োনিক সিলোম কমিউনিকেট করে ইচ আদার। ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্মের যে ভেতরে ক্লেফট তৈরি হয়, সেটা কিন্তু একসঙ্গে কমিউনিকেটস করে একটা স্টেজে, তারপর সেটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়। তাই এই যে যতদিন পর্যন্ত দেয়ার যে কমিউনিকেশন ইন দ্য এক্সট্রা এমব্রায়োনিক সিলোম অ্যান্ড ইন্ট্রাএমব্রায়োনিক সিলোম, তাহলে ব্লাডটা এইভাবেই এক্সট্রা এমব্রায়োনিক পার্ট থেকে ইন্ট্রাএমব্রায়োনিক এমব্রায়োতে যাবে, হার্টে যাবে। সেটা একটা ছবি দেখে আমি দেখাবো কিভাবে ব্লাড তৈরি হয়।
কিন্তু প্রাইমারি ভিলাই বোঝা গেছে? ওই লাস্ট বেঞ্চ, তুই ওঠ, ইউ তুই তোর পেছনে আর কেউ নেই, তুই। হোয়াট ইজ প্রাইমারি ভিলাই? হ্যাঁ, এক্ষুনি বলে দিলাম তো। প্রাইমারি ভিলাই না হলে ভিলাই কোথায় তৈরি হবে? কোরিয়নে তৈরি হবে। ভিলাই কোরিয়নে তৈরি হবে। হাউ ভিলাই? আমি বলছি দেখ, এমব্রায়োলজি ইজ সো কমপ্লিকেটেড। এই কি দেখছিস রে? এই পড়ছিস? লাস্ট বেঞ্চ পড়ছিস? কি দেখছিস? কি মোবাইল? লাস্ট বেঞ্চ গান শুনছিস? তাহলে পড়ছিস? পরে পড়বি, সব বইতে লেখা আছে, অল আর রিটেন ইন বুকস, কিন্তু হাউ টু রিড সেটা জেনে নে। হোয়াট ইজ প্রাইমারি ভিলাই? তুই তো পড়ছিলি এক্ষুনি, বল হোয়াট ইজ প্রাইমারি ভিলাই? আচ্ছা, অনেকের ভেতরে আত্মা ভর করে জানিস? দেখায় না সব বিভিন্ন সিরিয়াল, সিনেমাতে, ভেতরে আত্মা ঢুকে যায়। সেই আত্মাটা হচ্ছে সাইটোট্রফোব্লাস্ট। বডির মধ্যে ঢুকে গেল সিনসাইটের মধ্যে। এটা পেনিট্রেশন। সাইটোট্রফোব্লাস্টের এত ক্যাপাসিটি আছে, প্রলিফারেট অ্যান্ড পেনিট্রেট অ্যান্ড মাইগ্রেটস, সব জায়গায় চলে যায়। কেন বলছি তার একটু পরেই বলবো কেন। ছবিগুলো কিন্তু দেখাবো নেক্সট উইকে, আফটার এতে, মানে এটাকে কি বলে রে? না এই যে পাওয়ার পয়েন্টে, প্রজেকশনে ছবিগুলো দেখাবো গ্রে থেকে, তাহলে বুঝতে পারবি যে কিভাবে হাউ এই যে পুরো ক্যাপিলারি সিস্টেম, ফিটাল ক্যাপিলারি অ্যান্ড মেটার্নাল ক্যাপিলারি সিস্টেম আর এস্টাবলিশড, মানে এস্টাবলিশড কানেক্টেড উইথ ইচ আদার। আদারওয়াইজ হবে না তো, প্লাসেন্টা না ফর্মেশনাল তো হবে না। প্রাইমারি ভিলাই, আগে প্রাইমারি ভিলাইটা জান। প্রাইমারি ভিলাই ইজ নাথিং বাট দ্য সাইটোট্রোফোব্লাস্ট, কলাম অফ সাইটোট্রোফোব্লাস্ট কভারিং বাই সিনসাইটিয়াম, এটাকে সিনসাইটিয়ামও বলা হয়, বা সিনসাইটিওট্রোফোব্লাস্ট, যদি তুই বড় করে বলিস সিনসাইটিওট্রোফোব্লাস্ট অথবা সিনসাইটিয়াম। তাই তো বললাম, বাইরে যদি অন্য কালার দিয়ে করি, এই যে বাইরের কভারটা এইটা, এটা হচ্ছে সিনসাইটিওট্রোফোব্লাস্ট, আর ভেতরের যে হলুদটা দেখছিস ইয়েলো, দ্যাট ইজ সাইটোট্রোফোব্লাস্ট। হলো? এই পর্যন্ত বোঝা গেছে? এই যে এইটা যেমন ধর, আর এই মেসোডার্ম কোথায় হবে? সেটা তো অন্য কালারে আঁকতে হবে রে, সব একই কালারে আঁকা হয়ে গেছে। অন্য কালারে না আঁকলে হবে না। তাহলে এইখান থেকে মেসোডার্মটা এইভাবে যাবে তো, এই মেসোডার্ম যাবে তো, এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেসোডার্ম কোথায় যাবে? এটা আবার অন্য কালারে আঁকতে হবে। এখানে ইয়েলো দেখালাম, এই কার ভেতরে? আত্মার ভেতরে আত্মা ঢুকে গেল। তার মানে কি সাইটোট্রোফোব্লাস্টের মধ্যে একদম কোরে মেসোডার্মাল টিস্যু ঢুকে গেল। বোঝার চেষ্টা কর। বাইরের দিক থেকে সিনসাইটোট্রোফোব্লাস্ট, তারপরে সাইটোট্রোফোব্লাস্ট, ভেতরে মেসোডার্মাল টিস্যু। দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এই মেসোডার্মাল টিস্যু মানে এখান থেকে ঢুকছে, এটাকেই বড় করে এখানে দেখালাম, বা এইখানেও দেখাতে পারি। মানে কিভাবে হচ্ছে দেখ, দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ডারি ভিলাই, দ্যাট ইজ সেকেন্ডারি কোরিওনিক ভিলাই। প্রাইমারি ভিলাই ছিল সাইটোট্রোফোব্লাস্ট, আউটার কভারিং ইজ সিনসাইটিওট্রোফোব্লাস্ট। when the mesodermal tissue বা mesodermal cells penetrates
into the cytotropoblastic cells, inside the cytotropoblastic cells, and from the core of the cytotrophoblast, সেই কোরটা হচ্ছে মেসোডার্মাল টিস্যু, দ্যাট ইজ মেসোডার্ম, দ্যাট ইজ অলসো মেসেনকাইম, যাই বলতে পারিস না কেন, তখন এই যে স্ট্রাকচারটাকে বলবি দ্যাট ইজ সেকেন্ডারি ভিলাই, দ্যাট ইজ সেকেন্ডারি কোরিওনিক ভিলাই। কিন্তু আমাদেরকে তৈরি করতে হবে কি টার্সিয়ারি কোরিওনিক ভিলাই, সেটাকে আমরা অনেক সময় বলি। ভেরি গুড, এইবার চলে এলো, ঠিকই বলেছে। এইবার এখানে এটা কি রে, the blood capillaries formed in the mesoderm, আমরা বললাম না mesoderm forms the blood capillaries, from the blood। এই যে দুটো প্রসেস আছে, এই যে মেসোডার্মের ডিফারেন্সিয়েশন হয় না, মেসোডার্ম তো অনেক কিছু করে। মেসোডার্ম কি করে, পার এক্সাম্পল মেসোডার্ম সোমাইটস করে, সোমাইটস থেকে স্ক্লেরোটোম, মায়োটোম, ডার্মাটোমস মানে ডার্মাটোমায়োটোমস, ডার্মিস আবার মাসেল সেলস, আবার এদিকে স্ক্লেরোটোম মানে পুরো এক্সিয়াল স্কেলিটন, লিম স্কেলিটনের কিছু পার্ট, তার সঙ্গে ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম এসে যোগ হয়। আর ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম কি করে, ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম সমস্ত অর্গান করে, হার্ট, লাংস, সমস্ত অ্যাবডোমিনাল অর্গান মেসোডার্ম করে। মেসোডার্ম বা ইন্ট্রাএমব্রায়োনিক মেসোডার্মের দুটো লেয়ার থাকে, সব ভুলে গেছে, এই কদিন আগে পড়ানো। সেরাস মেমব্রেন, প্যারাইটাল লেয়ার অ্যান্ড ভিসেরাল লেয়ার, একটা অর্গানের একদম জাস্ট কভার, বাইরেই যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে সেরাস, তার বাইরের দিকে যেটা থাকবে সেটা প্যারাইটাল লেয়ার। সেটা কোথা থেকে আসছে, ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্মেরই সোমাটোফ্লুরিক লেয়ার বা প্যারাইটাল লেয়ার অর ভিসেরাল লেয়ার বা স্প্ল্যাংনোফ্লুরিক লেয়ার, সেটা তো ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম থেকে এসছে। ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম গিভস অরিজিন অফ দ্য অল দ্য স্ট্রাকচার্স, মানে অল দ্য অর্গান, ম্যাক্সিমাম অর্গান, সমস্ত মেসোডার্মাল অরিজিন। একটোডার্মাল অরিজিন খুব কম, ব্রেন, স্পাইনাল কর্ড আর কিছু স্ট্রাকচার দেয়, যেমন এই স্কিনের দেয় এতে সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ডে, ইরেক্টোডার্ম বল না, ইরেক্টর পাইরোলাস মাসেলস, এগুলো একটোডার্মের ডেরিভেটিভ, এগুলো পড়তে হবে। আবার একটা ইম্পর্টেন্ট ডেরিভেটিভ ছিল নিউরাল ক্রেস্ট, যখন নিউরাল টিউব ফর্মেশন হচ্ছিল তখন কিছু আলাদা রকম সেলস তৈরি হয়েছিল, নিউরাল ক্রেস্ট সেলস। নিউরাল ক্রেস্ট সেলস অনেক কিছু দেয়, গ্যাংলিয়াগুলো দেয়, অ্যাড্রেনাল মেডুলা অনেক দেয়, ডেন্টালের দাঁতেরও দেয়, ডেন্টাল এনামেল, সব নিউরাল ক্রেস্ট সেলস। নিউরাল ক্রেস্ট সেলস এজ এ ভেরি প্লুরিপোটেন্ট সেলস, আর এগুলো সব হওয়ার পেছনে জেনেটিক ব্লুপ্রিন্ট ইজ রেসপন্সিবল। জেনেটিক ব্লুপ্রিন্ট, যে নিউরাল ক্রেস্ট সেলস ফর্ম দিস, ectoderm form this, mesoderm form this, endoderm lining of the tube, gut tube, endoderm। এবং এন্ডোডার্মের একটা ডেরিভেটিভ আছে, সেটা হচ্ছে অ্যালান্টয়েজ। আবার যখন অ্যালান্টয়েজ পড়ানো হবে তখন বলা হবে অ্যালান্টয়েজ কি। কিন্তু টার্সিয়ারি ভিলাই পর্যন্ত হয়েছে, আধ ঘন্টা বেজে গেল টার্সিয়ারি ভিলাই পড়াতে। টার্সিয়ারি ভিলাই হয়নি, তুই টার্সিয়ারি ভিলাই স্টেপ বাই স্টেপ বানা। প্রাইমারি ভিলাই সাইটোটোপ্লাস্ট, বাইরে সিনসাইটোটোপ্লাস্ট, সাইটোটোপ্লাস্টের ভেতরে চলে এলো মেসোডার্মাল টিস্যু, আসবেই, মেসোডার্ম তো এইভাবে আস্তে আস্তে যাবে সাইটোটোপ্লাস্টের মধ্যে, দ্যাট ইজ কল্ড সেকেন্ডারি। এবার মেসোডার্ম তো এমনি পড়ে থাকবে না, কারণ আমরা কি বলেছিলাম, মেসোডার্ম হচ্ছে সেই লোক যে ব্লাড তৈরি করে, যে ব্লাড ভেসেলস তৈরি করে। ব্লাড ভেসেলস মানে আর্টারি, ভেন, ক্যাপিলারিস তৈরি করে। তাহলে সব তৈরি হবে এই মেসোডার্মের ভেতরে, এক্সট্রাএমব্রায়োনিক মেসোডার্মের ভেতরে, ইন্ট্রাএমব্রায়োনিক মেসোডার্মের ভেতরেও হবে, ইন্ট্রাএমব্রায়োনিক মেসোডার্মের ভেতরে হবে। কিন্তু এখন যেটা আমরা বলছি কানেক্টিং স্টক, কোরিয়ন, ইয়ক স্যাক, সবের মধ্যে ব্লাড ভেসেলস তৈরি হয়ে যায় ফ্রম মেসোডার্ম। ওঠো ওঠো, মুখে পেন, তুই হাতে লাল পেন, ওঠ, কথা তো বলছিলি, বল, ওঠ ওঠ, আরে ওঠ না। হাউ টার্সিয়ারি ভিলাই ইজ ফর্মড, সোজা তো, ছবি তো পড়ে আছে তোর কাছে,
সোজা জিনিস তো। আসলে আমাদের প্রাইম টার্গেট হচ্ছে এক্সচেঞ্জ করানো, কার সাথে কার? মেটার্নাল ব্লাড অ্যান্ড ফিটাল ব্লাড, এটাই আমাদের প্রাইম টার্গেট। টার্গেটটা আমাদেরকে ফিটাসকে, সোল টার্গেট ইজ দ্য টু গিভ নিউট্রিশন টু দ্য ফিটাস। ফিটাসকে নিউট্রিশন না দিলে ফিটাস বাঁচবে না, এমব্রায়ো বাঁচবে না। তো সেটা করার জন্য ফিটাল কম্পোনেন্ট অ্যান্ড অলসো মেটার্নাল কম্পোনেন্ট শেয়ার করলো, একটা অর্গ্যান তৈরি করলো, তার নাম দেওয়া হয়েছে প্লাসেন্টা। এই প্লাসেন্টাটা ফর্মেশন হয় মেটার্নাল কম্পোনেন্ট অ্যান্ড ফিটাল কম্পোনেন্ট দিয়ে। ফিটাল কম্পোনেন্ট বললাম কোরিয়ন। কোরিয়ন বললে কোরিয়ন বলে ছেড়ে গেল না, কোরিয়ন মানে ট্রফোব্লাস্টের যে লেয়ার আছে, সাইটোট্রফোব্লাস্ট অ্যান্ড মেসোডাম। তা সাইটোট্রফোব্লাস্ট কি ওরকম বসে থাকবে? সে সিনসাইটোট্রফোব্লাস্টের মধ্যে পেনিট্রেট করবে, তার মধ্যে মেসোডাম পেনিট্রেট করবে, কোরিয়নের মধ্যে এত সব ঘটবে। মানে কোরিয়নের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যে স্ট্রাকচার ফর্মেশন হবে, দ্যাট ইজ ভিলাই। ভিলাস স্ট্রাকচার্স তৈরি হবে। সেই ভিলাসটা কি কি? দ্য প্রাইমারি ভিলাস, সেকেন্ডারি ভিলাস অ্যান্ড টার্সারি ভিলাস। টার্সারি ভিলাস যখন তৈরি হয়ে যাবে, এটাকে বলা হয় ক্যাপিলারি ভিলাস, কারণ ওর মধ্যে ক্যাপিলারি থাকে। এখানে কিন্তু থেমে নেই, এখানেই থেমে থাকবে না। এই সাইটোট্রফোব্লাস্ট বললাম না, এর এত পেনিট্রেশন ক্ষমতা, এত ডিফারেন্সিয়েশন ক্ষমতা পাওয়ার, যে এই সাইটোট্রফোব্লাস্ট, এই সেলগুলো, এরা সিনসাইটোট্রফোব্লাস্টকে পেনিট্রেট করে, তার বাইরে তো সিনসাইটোট্রফোব্লাস্টের কভারিং আছে, পেনিট্রেট করে এরা চলে আসবে এন্ডোমেট্রিয়ামে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ কোরিয়ন ফন্ডোসাম অ্যান্ড কোরিয়ন লিভ? বল, আমি ভালো করে বললে, তাড়াহুড়ো করে বললে আমি বুঝতে পারছি না। কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে। এমব্রায়োর দুটো পোল আছে, এমব্রায়োনিক পোল অ্যান্ড অ্যাব এমব্রায়োনিক পোল। একটা এমব্রায়োর দুটো পোল, এমব্রায়োনিক পোল যেখানে কানেক্টিং স্টক ইজ অ্যাটাচড, আর একটা আছে অ্যাব এমব্রায়ো যেখানে কানেক্টিং স্টক নেই। এই দুটো রিজিয়নের দুটো ইম্পর্টেন্ট ঘটনা ঘটবে। এই যে আমরা বললাম ভিলাস, কোরিয়নে বললাম ভিলাস না, এই কোরিয়নটা ধর এটা ছোট একটা এমব্রায়ো, এর পাশে কি থাকবে? এই যে এমব্রায়োনিক পোলে এই যে কোরিয়নটা এরকম এঁকেছি কেন? কারণ এখান থেকেই তো ব্লাডটা আসবে। তার মানে এখানে ডিফারেন্সিয়েশন অফ দ্য ভিলাস স্ট্রাকচারস অনেক বেশি হবে, যাকে বলা হয় কোরিয়ন ফন্ডোসাম বা বুসি কোরিয়ন। ঝোপের মতো, ঝোপ দেখেছিস? একটা ঝোপ যখন দেখবি, বুস বা ঝোপ, অসংখ্য একসঙ্গে সব অনেক গাছ একটা জায়গায় থাকে, থাকে তো দেখিস নি বুস? তাহলে এটাকে বুসি কোরিয়ন বলবো। কিন্তু এই যে কোরিয়নটা যেটা এর বাইরের দিকে আসছে এইখানে, এটা স্মুথ, এখানে সরি এটা স্মুথ, এখানেও ছিল ভিলাস স্ট্রাকচার ছিল, কিন্তু ইট ডিজেনারেটস অর ডিসঅ্যাপিয়ার্স, দরকার নেই তো। অ্যাব এমব্রায়োনিক পোলে there is no formation of the Korean frondosome. Korean frondosome only formed in embryonic pole. Embryonic pole, কারণ সেখানে অনেক বেশি ব্লাড ঢুকছে। কোথা থেকে? মেটার্নাল ব্লাড হয়ে। মেটার্নাল ব্লাড তুমি তো জানো, এখানে যদি মেটার্নাল ব্লাড থাকে, এই ব্লাডগুলো সিনসাইটিয়াম কি করে? সিনসাইটিয়াম ইরোড করে দেয় ক্যাপিলারি এন্ডোথিলিয়াম। ইরোড করে দিলেই এই ব্লাডগুলো টুকটুক করে এখানে ঢুকে যাবে, অসংখ্য। এখানে যদি আবার একটা ক্যাপিলারি এইখানে ঢুকে যাবে, তার মানে মেটার্নাল ব্লাড এই এতে চলে এলো ল্যাকুনা স্পেসে, ল্যাকুনা স্পেস বা ইন্টারভিলাস স্পেসে চলে এলো। এই যে চলে এলো, দ্য মেটার্নাল ব্লাড হোয়েন রিচেস ইনটু দ্য ল্যাকুনার স্পেস অর ইন্টারভিলাস স্পেস, তখনই সার্কুলেশন এস্টাবলিশড হয়ে গেল। দেখ
মেটারনাল ব্লাড এতটা পর্যন্ত চলে এলো তো। আর আরেকটা জিনিস কি বলছিলাম, যে অ্যাট দ্য সেম ওই টাইমেই এই সেলটা কি সেল, সাইটোট্রোফোব্লাস্ট, এরা সিনসাইটোট্রোফোব্লাস্টের বাইরে বেরিয়ে পড়বে। এতক্ষণ ছিল কোথায়, ভেতরে, কিন্তু ওরা ডিফারেন্সিয়েট করতে 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 প্রলিফারেট করতে করতে ওরা বাইরে চলে আসবে। তাহলে বাইরে একটা এই কভারটা এইরকম বাইরে একটা সেল তৈরি করে দেয়। এই সেলটার নাম কি, আউটার সাইটোট্রোফোব্লাস্টিক সেল। সেল মানে এইরকম SHELL, মানে একটা পুরো কভারিং অফ কোরিয়নটাকে বা কোরিয়নিক স্যাকটাকে পুরো এন্টায়ারলি কে ঘিরে রাখবে, সাইটোট্রোফোব্লাস্ট। ভিলাস, টার্সারি ভিলাস থাকবে, টার্সারি ভিলাসও আছে, কিন্তু এর একটা ক্ষমতা হচ্ছে পেনিট্রেট করে কোথায় চলে গেল, সিনসাইটিয়ামের পরেই কি আছে, আরে এন্ডোমেট্রিয়াম। তাহলে হিট অ্যাটাচেস উইথ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম, তার মানে এন্ডোমেট্রিয়াল স্টোমার সঙ্গে, মেটারনাল এন্ডোমেট্রিয়াল স্টোমার সঙ্গে অ্যাটাচ করে গেল কে, সাইটোট্রোফোব্লাস্ট। এই যে হয়ে গেল কানেকশন বিটুইন দ্য কি, ওই যে এন্ডোমেট্রিয়াল স্টোমা, তাকে আমরা কি বলেছিলাম, at the point of implantation যে সেলসগুলো থাকে, it becomes polyhedral, large, edematous, dilated, and inside the cell there is a glycogen and lipid layer বলেছিলাম, that is called decidual cells। এই ডেসিডুয়ারও আবার দু রকম জিনিস পাওয়া যাবে, তিন রকম জিনিস পাওয়া যায়, ডেসিডুয়া বেজালিস, ডেসিডুয়া প্যারাইটালিস অ্যান্ড ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস। প্যারাইটালিস একদম বাইরের দিকে থাকবে, কিন্তু মেটারনালের পার্ট, মেটারনাল এন্ডোমেট্রিয়ামের তিনটে পার্ট। এইটা ডেসিডুয়ার যেটা এমব্রায়োনিক পোলে থাকবে, অর্থাৎ যেটা কোরিয়ন ফ্রন্ডোসোমের সামনে থাকবে। এই যে কোরিয়ন ফ্রন্ডোসোমটা কোথায়, এই যে কোরিয়ন ফ্রন্ডোসোমের যে সামনে যেটা থাকবে এটাকে বলবো বেজালিস। এর বাইরের দিকে যেটা থাকে দ্যাট ইজ ক্যাপসুলারিস, আরো বাইরে এই দিকে প্যারাইটালিস। ইমপ্লান্টেশন কোথায় হয়, হ্যাঁ না কোথায় হয়, ইউটেরাইন এন্ডোমেট্রিয়াম, এটা ভালো কথা বলেছিস, অন দ্য অ্যান্টিরিয়ার অর পোস্টেরিয়ার ওয়াল অফ দ্য বডি অফ দ্য ইউটেরাস। এন্ডোমেট্রিয়ামটা কোথাকার, বডি অফ দ্য ইউটেরাসের। তো এই প্যারাইটালিসটা দেখবি অপোজিট যে ওয়াল থাকবে, সে যদি অ্যান্টিরিয়ার ওয়াল হয় পোস্টেরিয়ার ওয়াল চলে আসবে, ইট অবলিটারেটস দ্য ক্যাভিটি অফ দ্য ইউটেরাস। তার মানে পুরো জিনিসটা, এমব্রায়োটা পুরো, এমব্রায়ো অ্যালং উইথ দ্য অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, পুরো জিনিসটা কোথায় থাকবে, ইনসাইড দ্য ইউটেরাইন ক্যাভিটি। তার চারপাশে থাকবে প্যারাইটালিস, প্যারাইটালিস। এবং তখন এই কোরিয়ন অ্যামনিয়ন সব ফিউজ হয়ে যায়, কিছু থাকে না, শুধু বাইরে অ্যামনিয়ন, অ্যামনিয়নের সঙ্গে কোরিয়ন, সেটা প্লাসেন্টা পড়ানোর সময় বলা হবে কিভাবে ফিউজ হয়, বা আমিও বলতে পারি নেক্সট। এই ক্লাসে হলে তোমাদের হজম হবে না, ছবি আঁকতে হবে। একটা ইম্পর্টেন্ট ছবি এঁকে দিচ্ছি, তাহলে বুঝতে পারবি কিভাবে ব্লাডটা, এখনো কিন্তু আমি বলিনি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। গাছ দেখেছিস, হ্যাভ ইউ সিন দ্য ট্রি হ্যাভিং স্টেম? স্টেমের কাজ কি, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পুরো কানেকশন করে রাখে। স্টেম থেকে কি বেরিয়ে আসে, ব্রাঞ্চিং। গাছও দেখেনি, কি মুশকিল। এই যদি স্টেম হয়, আমি ধরো এটা স্টেম, তাহলে এখান থেকে কি বেরোবে, সব কি বেরোবে, ব্রাঞ্চিং। এরকম ব্রাঞ্চিং, এরকম ব্রাঞ্চিং, অসংখ্য ব্রাঞ্চিং বেরোবে। তাহলে এই যে স্টেম বললাম, এটা হচ্ছে স্টেম ভিলাই। স্টেম ভিলাই কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত এক্সটেন্ড করবে, ঠিক আগের মুহূর্তেই বললাম না, দ্য সাইটোট্রোফোব্লাস্টিক সেলস পেনিট্রেটস দ্য সিনসাইটোট্রোফোব্লাস্ট। ভেতরে বসেছিল, বাইরে বেরিয়ে এলো,
বেরিয়ে পুরো কভার করে দিল কোরিয়নটাকে। তাহলে সাইটোট্রোফোব্লাস্টের সঙ্গে কোরিয়নের একটা অ্যাটাচমেন্ট আছে কোরিয়নিক প্লেটের। আরে সাইটোট্রোফোব্লাস্ট একটা পার্ট অফ কোরিয়ন। তাহলে এই কোরিয়নিক প্লেট থেকে ও ধীরে 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 কোন দিকে এগোচ্ছে? এন্ডোমেট্রিয়াল স্ট্রোমার দিকে, মানে ডেসিডুয়াল প্লেটের দিকে এগোচ্ছে, ডেসিডুয়া বেজালিসের দিকে এগোচ্ছে। তাহলে এই যে কানেকশন ফ্রম দ্য কোরিয়নিক প্লেট টু দ্য ডেসিডুয়াল প্লেট, এই যে ভিলাইটা ফরমেশন হলো, দ্যাট ইজ কল্ড স্টেম ভিলাই অর অ্যাঙ্করিং ভিলাই। অ্যাঙ্কর কে করে? একে অপরের সঙ্গে অ্যাঙ্করিং করছে। কার সাথে? কোরিয়নিক প্লেট and decidual plate. Chorionic plate is a part of the fetus and decidual plate is the part of the mother, maternal tissue, endometrial stroma, decidual cells, decidua basalis. তার সঙ্গে পুরো স্টেম ভিলাই দিয়ে কানেকশন হয়ে গেল। এই যে কানেকশন, থ্রু দিস কানেকশন ব্লাড আসতে থাকলো কোরিয়নে। আর এই ব্রাঞ্চিং এগুলোকে বলা হয় টার্মিনাল ভিলাই অর ফ্রি ভিলাই আর ইউ মে কল ইট ব্রাঞ্চিং ভিলাই। তাহলে এই ব্রাঞ্চিং ভিলাইটা সব সময় চান করতে থাকে শাওয়ারের নিচে। শাওয়ারটাকে রক্ত, কার রক্ত? ঠিকই বলেছিস। ইন্টারভিলাস স্পেসের যে ব্লাডের সঙ্গে সব সময় চান করতে থাকছে, কারণ ব্রাঞ্চিং তো ইন্টারভিলাস স্পেসেই তো থাকবে। হ্যাঁ, ম্যাটারনাল। এবারে আসছি, সেই ব্লাডটা হচ্ছে the mixing of the maternal and fetal blood. তাহলে মেন এক্সচেঞ্জ টেক্স প্লেস ইন দিস ফ্রি or টার্মিনাল ভিলাই। তারপরে স্টেম ভিলাই আসবে, স্টেম ভিলাই এসে কোরিয়নিক প্লেটে ঢুকে গিয়ে এমব্রায়োতে চলে যাবে থ্রু ইন্ট্রা এমব্রায়োনিক সিলোম। আলটিমেটলি পৌঁছাবে কোথায়? হার্টে, বিকজ দ্য হার্ট ইজ ফর্মড ইন দ্য থার্ড উইক অফ ইন্ট্রাইন লাইফ এবং হার্ট বিট করতে থাকে 22 থেকে 23 দিনে বা 24 দিন, এরকম 24 ডেজ। তাহলে বিট করতে গেলে তার ব্লাড লাগবে, তো ব্লাডটাকে সাপ্লাই করছে এই স্টেম ভিলাই, ব্রাঞ্চিং ভিলাই ফ্রম দ্য মেটার্নাল ব্লাড। মানে অক্সিজেন অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্টস ক্যারি বাই মেটার্নাল ব্লাড এক্সচেঞ্জ হলো টার্মিনাল ভিলায়ে, পুরো স্টেম ভিলাই দিয়ে চলে আসবে। আবার এখান থেকে ওই একই দিয়ে আর্টারি দিয়ে, এখানে বলা হয় অ্যাম্বিলিকাল ভেন, ফিটাল সার্কুলেশন একটু কমপ্লিকেটেড সার্কুলেশন। অ্যাম্বিলিকাল ভেন ক্যারি দ্য অক্সিনেটেড ব্লাড and umbilical artery carry the deoxygenated blood and waste material. টক টক কর মাথায়, তোর পাশেই, ওইভাবে নয়, টক টক এই জোরে। ঘুমোচ্ছিস কেন? ঘুম পেলে হবে না তো, তাহলে তো এইটা আর মনে থাকবে না যে মহাভারতে তোমরা এ পড়েছিল অভিমন্যু। অভিমন্যু ওয়াজ ইন মাদারস উম, অর্জুনের ছেলে অভিমন্যু, চক্রব্যূহ। মা শুনছে, অর্জুন বলছে যে কিভাবে চক্রব্যূহে ঢুকতে হয়। অভিমন্যু সেটা শুনে নিয়েছে, দেখ এত ফিটাসের ক্ষমতা। মা শুনছে, ফিটাসও শুনছে, কিন্তু মা শুনতে শুনতে স্লিপ, মানে কৃষ্ণের বউ ঘুমিয়ে পড়েছে। তাহলে কৃষ্ণের ছেলে অভিমন্যু যে মাদার শুনবে ছিল ইন্টারভিউ, সে আর শুনতে পারেনি। কোনটা শুনতে পারেনি? হাউ টু এসকেপ ফ্রম দ্য চক্রব্যূহ। সেই জন্য তো অভিমন্যু চক্রব্যূহে ঢুকে পড়েছিল, কিন্তু অভিমন্যু বেরোতে পারেনি, ওকে মেরে দিয়েছিল। তাহলে দেখ মাদার্স কতখানি, মানে মাদার্স শুনলে ফিটাসও শুনছে, আমরা শুনতে পাবো না। সব মহাভারতের ব্যাপারে যে বড় বড় সব ব্যাপার, এটা কিন্তু ফ্যাক্ট যে মাদার্স আর ওয়েল কানেক্টেড উইথ দ্য ফিটাস। মানে তাই তো হয়, মাদারই তো সব। তাহলে মা শুনতে পেল না, সেও শুনতে পেল না। এই যে ছেলেটি, এটা অভিমন্যুর মতো, ও শুয়ে পড়লো, এই ম্যাক্সিমাম জিনিসটা শুনলো না, পরে আর পড়বেও না। শোন, শুনলে পড়তে ইচ্ছে করবে, তুই যদি না শুনিস পড়তে ইচ্ছে করবে না। যে কি বলে স্যার টার্মিনাল ভিলাই, ওসব শুনে লাভ নেই। ডাক্তারিতে আবার টার্মিনাল ভিলাই কিসে কাজে লাগবে? আমি বই দেখবো, টুকে দেবো, আবার কি। কিন্তু সেটাও টুকতে গেলেও তোমাকে জানতে হবে বইয়ের কোন ইন্ডেক্সে, কোন পাতায় কোন জিনিসটা আছে, তার মানে বইটা খুলতে হবে। টোকাটাও কিন্তু সহজ নয়, টোকাটাও কঠিন। নালে এর এইটা টুকা, এর কোশ্চেনটার উত্তর অন্য জায়গা থেকে টুকে দিলি, মানে পুরো ভুল হবে না। এবার তার একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করি।
এই ভিলাইয়ের পুরো ব্যাপারটা আমি প্রজেকশনে একটা দেখাবো ছবি, মানে মানে কি সুন্দরভাবে ফাইন ডিস্ট্রিবিউশনস অফ দ্য ব্লাড ভেসেলস ইন্টারভিলাস স্পেসে থাকবে, কোরিয়নে থাকবে, কানেক্টিং স্টকে থাকবে, সেগুলো দারুণ বিউটিফুল অ্যারেঞ্জমেন্ট। দেখে একটা লেখার চেষ্টা করি। 3টে কালার নিতে হবে, হলুদ, নীল, সবুজ। এটা কি বলতো? এই যে পার্টে থাকবে এটা মেসোডার্ম, ঠিক আছে? এই দেখ মেসোডার্ম, এটাও মেসোডার্ম। এটা এন্ডোডার্মের ক্লোইকা, সরি অ্যালান্টয়েজ। এন্ডোডার্মের একটা ডেরিভেটিভ থাকতো অ্যালান্টয়েজ। এটা করে এমব্রায়ো, অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, ইয়ক স্যাক। কি হচ্ছে দেখ, এই যে এইটা হচ্ছে কি কোরিয়ন ফন্ডোসাম। তার মানে এইখানে অনেক ইন্টারভিলাস স্পেস থাকবে। ইন্টারভিলাস স্পেস, এই ইন্টারভিলাস স্পেসে কি থাকে? ব্লাড থাকবে। আরো ওইদিকে আমি তো রাখতে পারলাম না, মেটারনাল ব্লাড আছে। তারা কি করলো না, এইখান থেকে এই যে এই ব্লাড চলে এলো, এই কোরিয়ন এইভাবে আসছে, দেখ এইগুলো ব্লাড। এবং শুধু ব্লাড নয়, ব্লাড আইল্যান্ডসও থাকে। মেসোডার্মে ব্লাড আইল্যান্ডসও থাকে। এটা হচ্ছে হার্ট, আর এইখানে থাকবে ক্যাভিটি, পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, সরি পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি। এটা এমব্রায়োজেনিক হার্ট। আলটিমেটলি সব এই ব্লাডগুলো হার্টেই আসবে, দেখ। এবং হাউ ব্লাড ভেসেল ইজ ফর্ম, এটা আমি নেক্সট ক্লাসে বলবো। দুটো স্টেপ আমি বলে দিচ্ছি, ভাস্কিউলোজেনেসিস অ্যান্ড অ্যাঞ্জিওজেনেসিস। এই দুটো স্টেপ হয়, ভাস্কিউলোজেনেসিস অ্যান্ড অ্যাঞ্জিওজেনেসিস। ভাস্কুলোজেনেসিস অ্যান্ড অ্যাঞ্জিওজেনেসিস, এইটাতে বুঝতে পারলি দেখ কিভাবে মেসোডার্মে ব্লাডটা আসছে থ্রু কানেক্টিং স্টক, কোরিয়ন ফ্রন্ডোসাম,
এটা ল্যাংম্যানের ছবি আছে, তোদের ল্যাংম্যান নেই তো, ল্যাংম্যানের ছবিটা দেখবি, এটাই কোরিয়ন ফ্রন্টোসম। এগুলো সব ইন্টারভিলার স্পেস, এগুলো সব ব্লাড আসলে এখান থেকে। এই স্টেম ভিলাই আমি আরো আঁকতে পারতাম, এগুলো ব্রাঞ্চিং ভিলাই বা ফ্রি ভিলাই বা টার্মিনাল ভিলাই, স্টেম ভিলাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, ছবিটা দেখ, পড়বি গিয়ে ছবিটা দেখবি, বইতেও ছবি আছে, এরকম ভাবেই হয়। ছবিটা ভুল হয়েছিল, কারণ এইটা তো অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি এখানে এসে জয়েন করবে, এটা অ্যামনিয়ন, এটা মেসোডার্ম। এবার ঠিক আছে, ছবিটা ভুল হয়েছিল দেখলাম। সোজা কথায় টার্মিনাল ভিলাই, স্টেম ভিলাই, টার্মিনাল ভিলাই এগুলো সব ফরমেশন হবে। Otherwise, there is no connection between the chorionic plate and decidual plate. Decidual plate is a part of the maternal tissue and chorionic plate is a part of the fetal tissue. And primordium and placenta is formed. তারপর এবার প্লাসেন্টা আস্তে আস্তে গ্রোথ হবে, এখানেই থেমে থাকবে না, প্লাসেন্টা গ্রোথ হবে, দুটো ফিউশন হবে, অনেকগুলো ফিউশন হয়। ঠিক আছে, চলো। ভিডিওগুলো কোথায় দিন দেন ম্যাম? আমারটা একবার দেখান। চলে এই হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখ ঠিক আসছে, সেটা দেখে আছে। হ্যাঁ বল ম্যাম, এটা স্যাচুরেট হয়েছে? আচ্ছা এইটা উপরে এইটা যাতে কন্টামিনেশন না হয়, ঠিক আছে? এটা এটা কিন্তু উপরে থাকে, এটা কিন্তু লাগছে না, ঠিক আছে? আর চোখটা থাকবে এখানে, হাতটা উপরে, আমি এখানে আর দেখতে হবে।